த ரைட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? சில பேர் சொல்லுவாங்களே இப்பயும் வீடு என்ன இருந்தாலும் இட்ஸ் அ ஃப்ளாட், இட்ஸ் அன் அப்பார்ட்மெண்ட், பட் இண்டிவிஜுவல் வில்லா போல வருமா? ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், அது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் இப்போ அதிகமாக யங்ஸ்டர்ஸ் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க? Undoubtedly today gated communities are preferred by all means. Okay. Why gated communities are preferred na ipo sonna madri, it is more about community living and socializing. So you should invest in locations where there are proximity to basic necessities, and the right time is to invest is at pre-launch stage. You get the best possible pricing and you get the best possible availability of homes. Today, right next to a project, Perangudi, 400-500 meters from our project 777, there's a metro which is coming up. 700 meters from our project, Chennai's biggest mall is going to come up, Forum 1 Mall, which is 700 meters, which is going to come up in Perangudi. This is going to be the Chennai's biggest mall. There is Apollo Hospital here, there's Tharamani Station right behind. So what better than this? And today we are launching this project 777 at a special investor price of only 9995. At Perangudi today when we are launching at a special investor price of 9995, and in next 30 days this same apartment is going to be sold at 10,750. So a 750 rupees per square feet is nothing less than 13 to 14 lakhs difference in a period of 30 to 45 days. Okay. So this is a project with 19 floors. Wow. And we are starting with only 4th to 19th floor. And the reason behind that is, see, today people prefer, tall skyscrapers where they stay in top floors, where they enjoy that, enjoy the wind, enjoy the ventilation, sunlight. And our project 777 is right lake facing. We are providing digital locks. We are providing 8 feet main doors. We are going to provide rain shower inside the master toilet. These are certain specifications which you will get only in an ultra luxury product of 20,000 rupees per square feet. But we wanted to give luxury to every buyer of ours. So even at a cost of 9995, we are providing a product which is ultra luxury. சார், நான் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸில் நான் நினச்சேன் வெளியில் பார்க்கும்போதுப்பா இவ்வளோ பெரிய ஃப்ளாட் இருக்குது, கண்டிப்பாக யாராச்சும் ஒரு பென்ஸ் காரில் வந்து இறங்கி இதை பார்த்துட்டு போவாங்கன்னு. பட் நிறைய மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் வாக்கின்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க, பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்த மாடல் ஹவுஸே கூட நம்ம வெளியில் ஒரு 4 பேரை வைக்க வச்சுட்டு இருங்க, நாங்கள் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வரோன்னு சொல்கிற அளவுக்கு தொடர்ந்து நிறைய வாக்கின்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதிகமாக வர்றது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இந்த வாக்கின்ஸில்? Number Jains provide luxury at affordability. Okay. We do not charge ultra luxury prices. If you see in the area Perangudi there are so many projects. Alla project order prices starts from 13,000, 14,000, 15,000 just 5 minutes from here. The bliss can you share an unforgettable incident எதாவது சொல்ல முடியுமா? that move நீங்க ஒரு எமோஷனலா மூவ் ஆன இருப்பீங்கல்ல. See, so many different kind of people, customers come to us when they share their story. They share how they have put their lifelong savings, or how they are going to invest their next 20 years savings in a home. And when they take our home after 3 months, 6 months, 1 year, today also they message me, I am so proud living in a Jains community. Hello sir, vanakkam. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் தமிழ் சேயிங், எலி வலை ஆனாலும் தனி வலை வேண்டும்னு. ஸோ எலி வந்த அளவுக்கு சின்ன இடமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது என் சொந்த இடமா இருக்கணும்னு தான் இந்த பழமொழியோட அர்த்தம். ஸோ கிட்டத்தட்ட 37+ இயர்ஸாக நீங்கள் இந்த விஷயத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. எம்டி ஆஃப் ஜெயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மிஸ்டர் சச்சின் மேத்தா. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இந்த 37 இயர்ஸ்? ஸோ வாட் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங்? When first and foremost, yes, very good evening to one and all here. Thank you so much for having Thank you, sir. us here. See, when we started business, or founders, when they started business, Mr. Ashok Mehta, Mr. Sandeep Mehta, Mr. Rajendra Mehta, they were the ones who started Jain Housing back in 1987. So the only vision and dream, and the dream when starting the company was every person should have an own house.
and we want to deliver that own house to every individual in South India and Chennai. That was the dream which the founders of the company had, because a home is one of the basic necessities for every human being. Every human being aspires that எனக்கு ஒரு சொந்த வீடு இருக்கணும். So that is when we wanted to get, no, we didn't want to get into business, we want to get into emotions of every family, and we wanted to get into the emotions of every individual and their basic necessity. So this is how we entered into business, and this was the vision when we entered into real estate business. Fantastic. So that is how it started, and today we are one of the leading South Indian real estate developers in Chennai and in South India. We are one of the only developers of Chennai who have expanded to cities like Bangalore, Hyderabad, Cochin, Coimbatore and Tirupur. So yes, that's... ஸோ வாட் எவர் த திங், நம்ம என்னதான் ஒரு விஷயம் பாசிட்டிவாக யோசிச்சாலும் அதை நெகட்டிவாக இது வேண்டாம் பண்ணாதன்னு சொல்கிறதுக்கே இங்கே ஒரு தனி குரூப், அதுவும் குறிப்பாக நம்மளை சுற்றியே இருப்பாங்க. அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்னால் என்ன நம்ம சொல்லுவாங்க, நீங்கள் இப்போ வீடு வாங்குறீங்க, 25 இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் இஎம்ஐ கட்டிகிட்டே இருப்பீங்களா, அதுக்குள்ளே அந்த லேண்டோட வேல்யூ டிப்ரிஷியேட் ஆகும்ல, அப்போ அப்ரிஷியேட் ஆகிற கோல்டுலேயோ இல்லை வேறு எதுலையாச்சும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? இஸ் இட் லைக் இட்ஸ் அ கிரேட் மூவ் டு ஒரு 20 இயர்ஸ் நம்ம அதை கட்டிட்டு வந்தாலும் அது ஒரு கிரேட் மூவாக தான் பார்க்குறீங்களா? See, more often than not, people, yes, take home loans for 20 years, 25 years on a contract sign பண்றாங்க, but they close it within 10 years time, 15 years time. See, everyone grows, their pay scale grows, and whenever they get some big bulk amount, they keep closing their home loans. See, this is a better and a wiser option than after 45, 50, whatever savings you have, you invest, that will be limited. Okay. Today, home loan, I mean, that if you have a 50 lakh saving, you can only buy a 50 lakhs home. And by that age, you don't even get a home loan because the age has already crossed. Today, at a 30, 35-year-old person, he can get a loan for even 1 crore. Yes. So he gets a wider option and a bigger option to choose from, a bigger home to choose from. So why should we be restricted only with that savings of 50 lakhs? And by that time, we don't even have the capacity to take a loan. So it is wiser and better to take at this age. Right. Neatly put. But what is the right investment? சில பேர் சொல்லுவாங்களே, இப்போயும் வீடு என்ன இருந்தாலும் இட்ஸ் அ ஃப்ளாட், இட்ஸ் அன் அப்பார்ட்மெண்ட், பட் இண்டிவிஜுவல் வில்லா போல் வருமா? ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், அது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ், அண்ட் இப்போது அதிகமாக யங்ஸ்டர்ஸ் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க? Undoubtedly, today gated communities are preferred by all means. Okay. Why gated communities are preferred? Na ipo sonna madri, it is more about community living and socializing. Again, in a villa neenga pathina, it is, I mean, people will not even know who their neighbors are. So again, gone where those days where people used to prefer a land or a bungalow. Today people prefer only gated communities. 75% of the crowd today only opts for this. So that is how the generations are shifting today, and that's how we as developers are only focused on creating bigger communities together. Right. Neatly put, sir. Actually, being an industrial expert, சில விஷயங்கள் வந்து இன்வெஸ்டிங் அந்த ஒரு பேசிஸில் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நிறைய பேர் வந்து வீடு, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஃப்ளாட்டாக ஆகட்டும், அவங்க வந்து தங்குறது ஒரு செகண்டரியாக கூட வைப்பாங்க. மேபி அவங்க வந்து என்ஆர்ஐயாக இருப்பாங்க, இல்லை வெளியில் இருப்பாங்க, ஜஸ்ட் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக நான் வாங்கி போடுறேன். இது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு லாபகரமான ஒரு விஷயமா இருக்குது? லைக் அவங்களுக்கு எவ்வளோ அதில் ப்ராஃபிட்டாக இருக்குது? ப்ரீ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லைனா இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் கரெக்டாக சேல் ஆகும் போது அவரை ஓப்பன் பண்ணும் போது மற்றவங்களுக்கு சேல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ இது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்குது? அது பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு? So 100% panela. Today people should research the right location and right property. That is important. You should select properties which are closer by metro, closer by a railway station, closer by the basic necessities like hospitals, schools and colleges. These are locations which are going to, appreciate in the future. You cannot take a location which is, fag end of the city where there is no proximity to such basic necessities. So you should invest in locations where there are proximity to basic necessities, and the right time is to invest is at pre-launch stage. You get the best possible
pricing, and you get the best possible availability of homes. When if you invest when after a year or so, ungalku, you will not get an apartment which you like. You Okay, want a lake facing apartment, you want a pool facing apartment, that would have got sold out earlier. So you will be limited with choices there. And again, in terms of pricing, always in pre-launch stage you get the best pricing. So it is always better if you invest in a pre-launch stage. It is always better where you check the proximity of the basic necessities. So a prime example again is our project 777. okay. Today, right next to a project Perangudi, 400-500 meters from our project 777, there's a metro which is coming up. 700 meters from our project, Chennai's biggest mall is going to come up, Forum 1 Mall, which is 700 meters, which is going to come up in Perangudi. This is going to be the Chennai's biggest mall. There is Apollo Hospitaliers, there's Tharamani Station right behind. So what better than this? And today we are launching this project 777 at a special investor price of only 9995. So these are the prices which any consumer should take good opportunity to capitalize on such launch prices. And this is what at Perangudi today, when we are launching at a special investor price of 9995, and in next 30 days this same apartment is going to be sold at 10,750. Oh. So a 750 rupees per square feet is nothing less than 13 to 14 lakhs difference in a period of 30 to 45 days. Oh, okay. So what better than this for any investor or an end user where he has everything nearby? So 3 months 10 lakhs plus 12 to 13 lakhs will Wow. be the difference in a period of 45 days itself. Right, So any consumer should capitalize on this early investor ஓகே. pricing. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நான் இப்போ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போதே இட்ஸ் லைக் வெரி டால் ஹியூஜ். அவ்வளோ பார்க்கும்போதே அவ்வளோ ஆசையாக இருக்குது. நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட், இன்ஃபேக்ட் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இவ்வளோ பெரிய இப்போ 777 போது இது மெயினோ எத்தனை ஃப்ளோர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? So this is a project with 19 floors. Wow. And we are starting with only 4th to 19th floor. And the reason behind that is, see, today people prefer, tall skyscrapers where they stay in top floors, where they enjoy that, enjoy the wind, enjoy the ventilation, sunlight. And our project 777 is right lake facing. So the higher you are, you get a beautiful cityscape, beautiful OMR scape. ஆக்சுவலி தட்ஸ் மை கொஸ்டின். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னா, இப்போ இதில் 19 ஃப்ளோர்னா 17 ஒரு 18 இங்கே போகிறது பயங்கரமாக இருக்குமோ, ஒரு 5, 6. இன்ஃபேக்ட் நிறைய இடங்களில் அது ஒரு ப்ரைஸும் டிஃபர் ஆகுது. நீங்கள் மேலே போகும்போது அந்த ப்ரைஸும் டிஃபர் ஆகுது. ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன? ஸோ விச் வுட் பி மோர் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் எது வாங்குறது ஒரு கரெக்டாக ஒரு புத்திசாலித்தனம்? See, both are equally important. It's just on the perception and the people who are going to stay. So families who have elders in their family, they will always prefer to stay on 4th to 7th, 8th floor. But and people who are more youngsters, more millennials, which we call it today, they'll always want high rise. They'll always want to stay above the 8th or 10th floor. So both are equally good and both have equal importance. And for our project, right from the 4th floor, there's a beautiful lake view. And people who are going to stay above 17th, 18th floor, you will also see the ECR ocean view. Oh. So it is going to be fantastic for both the crowds. ரைட். ஸோ எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் ஹஸ் இட்ஸ் ஓன் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் திங். சில பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ லேக் பக்கத்தில் இருக்குது, ஸோ இட் லைக் சேஃப்டியான ஒரு விஷயமா இருக்குமா? ஸோ அந்த ஒரு கொஷின்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ வாட்ஸ் யுவர் டேக் ஆன் திஸ்? See, this lake is not a flowing lake or an overflowing lake. This lake is into existence since years now. It has never overflown or it has never flooded. So it is absolutely a safe area, and the lake only enhances the beauty of the location and the project. In city today, you will not find any project which has such beautiful lake views. So this will only give you a peace in the hustle bustle of the city. Having a project next to the lake is only an added advantage for any buyers. ரைட். ஸோ அந்த ரீசெண்டாக சென்னையில் இது மாதிரி நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு. ரொம்ப சில இடங்கள் என்ன ஆகும்னா, பீப்புள் மூவ் ஆன் ஆகிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட் என்ன இருக்குன்னா, நாங்கள் என்னென்னவோ அம்யூனிட்டிஸ்லாம் எதிர்பார்த்தோம், பட் நிறைய ப்ராப்பராக வரல, ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகலை. இந்த மாதிரி ஒரு சேடான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் முன்னாடியே செக் பண்ணணும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே மூவ் ஆன் ஆக போகிறோன்னா? ஸோ என்னென்னலாம் முன்னாடியே செக் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். Any buyer should first check whether the property is RERA approved. That is first and foremost important. Whether the property has
been approved by major financial institutions, let it be public or private. So these are two major compliance which should always be checked by a buyer. And third thing, how long is it going to take to hand over the project? For example, a project like 777, again, we are going to, though we are launching today, we are going to hand over in 6 months. So they do not have to wait for 2 years, 3 years and assume that amga tar porangla illiya. Today we are going to hand over in 6 months. Customers can come, check the project, check the amenities which we have done, and take their keys in 6 to 9 months time. So it is always better to buy a home, of course at a pre-launch special price, but it should not take a longer duration. So 777 is going to be handed over in 6 to 9 months. This is a safe bet for any customer. ரைட் ரைட். ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தோம். இந்தியாவிலேயே சென்னையில் தான் அதிகமாக இந்த ஒரு கார்பெட் ஏரியாக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது குறிப்பாக அந்த சென்னையில் ஜெயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸில் தான் மோர் தென் 60%, 70% கார்பெட் ஏரியா பிளான் பண்ணுறீங்கன்னு. ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன? Absolutely right. You must have seen articles, so many articles in the recent news. Chennai today provides the highest carpet area to any buyers. A city like a Mumbai, a city like a Hyderabad, a city like a Gurgaon, they provide carpet areas of only 60 to 62%, whereas Chennai provides carpet areas between 65 to 68%. So carpet area is the actual living area of your house. If you're going to pay 1 crore for an apartment, but you're going to get only 60% carpet area in other cities, but Chennai provides better carpet area, and we are very proud to inform you that Jain housing provides carpet area of up to 70%, which is highest even in Chennai. மேபி நீங்கள் பிளான் பண்ணும்போதே அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல, சார் இதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டா பெட்ரூம் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிடலாம், ஹால் லிவிங் ஏரியா பெருசாக காட்டலான்னு. பட் ஸ்டில் இந்த நம்ம இப்போ இன்டர்வியூ பண்ணுற இந்த ஃப்ளாட்டே கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் 3 BHK ஃப்ளாட். ஐ தாட் திஸ் வுட் பி தட் லிவிங் ரூம், பட் இதுக்கு உள்ள செகண்டாக இன்னொரு லிவிங் ரூமும் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ எதனால இந்த ஒரு பிளானிங்? So in 777 you will see 1,600 square feet 3-bedroom apartment with 2 living rooms. Anywhere or any other project in the city, you will not find a 2 living room 3-bedroom for 1,600 square feet apartment. This is only because of the space utilization which we have, or our architects have done. We have zero dead space and fantastic space utilization. So we provide 70% carpet area, and that is the best in the industry today. ரைட் ரைட். அப்போ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்கும்ல. மேபி யூ ட்ராவல், உலகம் முழுக்க நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்போ சில ஃபாரின்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் அதிகமாக அந்த ஒரு கார்பெட் ஏரியா தான் இருக்கும். ஸோ அவங்க எங்கே வேணால் உட்காருவாங்க, அந்த ஒரு லிவிங் ரூம் தான் மொத்த லைஃபே அடங்கியிருக்குன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் இன்ஸ்பைரேஷனோ இல்லைனா வாட் மேட் யூ டு டூ திஸ்? See, families stay in a home, families get connected in a home. So we do not want to waste an area by giving too much of common areas. We do not want to give 40% of common areas inside a project. A life is spent only inside a home. So, and every penny which he's paying, why should he pay for an area which is not even, where he's not even going to live? Why should he pay 40% of the cost of the apartment for a common area? He should pay substantial amount of the apartment where he is going to live. So that is what inspired us, and we made it a point that we will give substantial carpet areas inside every project of ours. And today, yes, as we said, we provide the highest carpet ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஒரு கம்பேரிசன் சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா நானும் சென்னையில் நிறைய விதமான ஃப்ளாட்ஸ் போய் பார்த்துருக்கோம். நிறைய அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா சில பேர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், 3 BHK 4 BHK அந்த மாதிரி ஃப்ளாட் இருக்கும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக காமன் ஏரியா அண்ட் அம்யூனிட்டிஸ் இது மாதிரி சொல்லுவாங்க. சில அம்யூனிட்டிஸ்லாம் எல்லாருமே யூஸ் கூட பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் நிறைய விதமான 210+ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இதில் 777 மற்ற எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு அம்யூனிட்டிஸ் வி வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆர் இதில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோன்னா வாட் இட் வுட் பி? I'll tell you. So there are few very interesting specifications which we've designed in the project. Apart from 100+ amenities, we are having fantastic specification inside the apartment. We are providing false ceiling inside the apartment. We are providing home automation inside the apartment. We are providing digital locks. We
are providing 8 feet main doors. We are going to provide rain shower inside the master toilet. These are certain specifications which you will get only in an ultra luxury product of 20,000 rupees per square feet. But we wanted to give luxury to every buyer of ours. So even at a cost of 9995, we are providing a product which is ultra luxury. So these are some unique features which no other person in the vicinity provides. ரைட். ஓகே. சார் ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸ் வைரல் ஆச்சு. மும்பையில் அம்பானி அவரோட ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற ஒரு இடத்த வந்து வேறு விமன் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் இட் காஸ்ட் அபவுட் 4 lakhs. ஸோ இட்ஸ் அ வூப்பிங் அமௌண்ட். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சென்னையில் குறிப்பாக எந்த ஏரியா இன்னொரு லேமன் பர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லணும் ரொம்ப பணக்கார ஏரியா, இங்கே வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டே இவ்வளோ இருக்குப்பா, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆப்வியஸாக ஒரு ரிசர்ச் போயிருக்கோம்ல. See, Chennai, of course, see, Mumbai is a city which everyone in India would want to, most of the people, or Mumbai is a city where a lot of people want to invest in country. Chennai is a city where it's a city where only South Indian people want to invest in Chennai. So I don't see property prices going crazily like how it is in Mumbai. Okay. But yes, property prices in Chennai are quite reasonable and are quite affordable. That is, and they will always be reasonable and affordable. Prices definitely will appreciate, and Chennai is a market which is expanding north, east, west and south. So I will not point out that these are the only two areas which are the VVVIP areas. Okay. Chennai is expanding everywhere, and those VVVIP areas are stagnant now. Their prices won't increase. Oh. Other locations like Perangudis, like OMR, again are going to turn into VVVIP areas, and prices are going to increase everywhere, balancing it out. It's not a particular location. ஓகே. ஸோ நீங்கள் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் இதுதான் அதிகமாக, லைக் நான் பிளேஸ் கேட்கல, பட் இருந்தாலும் அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா, இந்த அளவுக்கு ஹையஸ்ட்டாக போகுதுன்னா எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்? Chennai has reached 30,000 rupees per square feet today. Okay. In locations like Adyar, in locations like MRC Nagar, in Poes Gardens and boat clubs and so on. And all these locations are only 20 minutes from Perangudi, where you get at only 10,000 rupees per square feet. So yes. ஸோ எவ்ரி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ட்ரீம் ஹவுஸ் வாங்கணும்னு ஆசை. ஸோ சில பேர் என்னென்னு நினைப்பாங்க, இந்த இஎம்ஐ கட்டணுமா, இல்லை என்னோட மந்த்லி சேலரியே ஒரு 1 lakh தான் சார் இருக்குது, இதை வச்சு நான் எப்படி ஒரு வீடு வாங்க முடியும்? ஸோ ஆஸ் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக நீங்கள் சொல்ல முடியுமா, இது வந்து ஒரு சேவிங் கைடாக இருக்கலாம், இல்லை வாட் எவர் இட் மேபி, ஒரு மந்த்லி 1 lakh இருக்கிறவங்க எப்படி பிளான் பண்ணி ஒரு வீடு வாங்கலாம்? See, today we in Jain Housing provide lot of flexibility in payment schedules. Today, all the financial institutions who are tied up, especially with Jains, they seek a down payment of only say about 10 to 20%, and 80% they are providing loan. And this 80% is also divided into flexible payment schedule. Every month you'll have to pay in some parts until the project is handed over. We do not collect the entire bulk amount in 30 days or 60 days. We also want the consumers to get the confidence, see the progress of the project, see the progress of the flat, and then keep paying. So we in Jains provide very flexible payment schedules to every buyer, and that's how it is. So yes, so that gives him the comfort that yes, na konjo, I mean, he will be paying in parts. He will not want to pay at one go. Even if his salary is 1 lakh, his loan amount may be 50 lakhs, 60 lakhs, but that loan need not get dispersed for 60 lakhs at one go. First stage only 20 lakhs will get dispersed, second stage only another 20 lakhs will get dispersed. So his EMI will only gradually increase. At one go his EMI will not increase because of the kind of flexible payment schedules which we are providing. Okay, so it's not about 1 lakh or 2 lakh, and it's all about எப்படி பிளான் பண்றோம் நம்ம வீடு வாங்க. How your payment schedule is being பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்களே சார், அந்த ஒரு பயத்தை போக்க என்ன பண்ணலாம்? லைக் ஒருவேளை நான் உள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்னா, ஒருவேளை எனக்கு தலைக்கு மேலே இஎம்ஐ வந்துருச்சுன்னா, இல்லைனா நான் என் ஃபேமிலியும் இது பண்ணணும், வீட்டோட இஎம்ஐ கட்டணும், இந்த ஒரு நிறைய பேருக்கு அந்த அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்காத காரணமே அது ஒரு பெரிய பயம் தான். See, but if they miss out this golden period of their lives, then it becomes very difficult after 40, 45, 50
to buy a home. See, this is a decision which has to be taken at the right time, between 30 to 35 or 30 to 40. Otherwise it becomes too late. So this is the right age, and definitely this is the time which they should buy a home. They should not prolong it beyond that. ஓகே சார். இன்ஃபேக்ட் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸோட சேஃப்டி அண்ட் அவங்களுடைய ஒரு இது வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. இங்கே இருக்க அம்யூனிட்டிஸ் பற்றிலாம் நான் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயம். ரொம்ப ஓல்டேஜ் பீப்புள் நடக்கக்கூடிய அந்த பெபிள்ஸ் வாக் அதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் ரியலி கமெண்டபிள். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் இங்கே குறிப்பாக கொஞ்சம் ஓல்ட் பீப்புளுக்கான விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்து பண்ணியிருக்கீங்க? 777 our project in Perangudi has 100 plus amenities, and catering to different age groups. நம்மளுக்கு senior citizens க்கும் amenities இருக்கு. For children there are a lot of amenities. For middle age people there are a lot of amenities. இப்போ senior citizens க்கு பார்த்தீங்கன்னா we have a senior citizen corner. We are going to have senior citizen clubs. We are going to have foot reflexology. We are going to have separate socializing area in rooftops for senior citizens. So we have designed in such a way that every age group enjoys the maximum, right from a small child to the senior citizen of a home. So that's the way we've designed amenities. ஓகே சார். நான் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸில் நான் நினச்சேன் வெளியில் பார்க்கும்போதுப்பா இவ்வளோ பெரிய ஃப்ளாட் இருக்குது, கண்டிப்பாக யாராச்சும் ஒரு பென்ஸ் காரில் வந்து இறங்கி இதை பார்த்துட்டு போவாங்கன்னு. பட் நிறைய மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் வாக்கின்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க, பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்த மாடல் ஹவுஸே கூட நம்ம வெளியில் ஒரு 4 பேரை நிற்க வச்சுட்டு இருங்க நாங்கள் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வரோன்னு சொல்கிற அளவுக்கு தொடர்ந்து நிறைய வாக்கின்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதிகமாக வர்றது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இந்த வாக்கின்ஸில்? Number Jains provide luxury at affordability. Okay. We do not charge ultra luxury prices. If you see in the area Perangudi there are so many projects. Alla project order prices starts from 13,000, 14,000, 15,000 just 5 minutes from here. And we provide much high-end specifications at only 9995 rupees per square feet. So if you ask, this project is for every age group, of even for a common man. It is not that only the who's and who's of the city can afford that. Every man aspires to live in a luxury house. So we are going to fulfill all that aspirations at Jain 77. So this is going to be affordable for everyone. That's what it is. ஓகே. ஸோ இன்ஃபேக்ட் இங்கே வந்து 1 BHK இருக்குது, 2 BHK, 3 BHK. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவங்களோட கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பண்ண போகிறாங்க. பட் நீங்கள் எப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்க்குறீங்க? நிறைய இடத்துல 1 BHK தனியாகவும் 2 BHK 3 BHK தனியாகவும் இருக்க நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியுது சென்னையில். நீங்கள் எப்படி அப்படி பிரித்து வச்சுருக்கீங்களா? நம்மக்கிட்ட நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. We have a lot of single bedroom apartments, studio apartments. We have a good 2 bedroom apartment variety and ultra spacious 3 bedroom apartment variety. So based on the family's requirement, we have all options open, and this project caters எல்லா அமெனிட்டிஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவானது தான். Yes. ஓகே. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இன்னும் நிறைய பேர் இந்த ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃப்ளாட்டுக்கான ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்களால மொத்த காசு கொடுக்கறத தாண்டி ஓகே இதை வந்து லீகலாக எப்படி நம்ம பிளான் பண்ணுறது, ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக அடுத்தவங்க நேமில் மாற்றுறதா இருக்கட்டும், இல்லை நான் சேல் பண்ணிவிட்டு வேறு இடம் வாங்க போகிறேன் அப்படி பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பீங்க, இல்லை அது ப்ரிஃபரபுளாக அந்த ஒரு விஷயம்? Jain Housing provides utmost customer service and satisfaction. So we have a strong legal team and strong CRM team. I want to tell you proudly that Jain Housing does not even have a single customer complaint or a consumer complaint in RERA as on date. So we've delivered more than 21,000 homes. We do not have a single RERA consumer case. Okay. So that itself reflects the kind of customer service we provide, and end-to-end process, reselling process, rental process. Nariya customers வாங்குவாங்க, but they will want to give it out for rent, so they will not know how to give. So we have a separate dedicated rental assistance team. We have a dedicated sales team who will also help in reselling their homes. We have a separate licensing and a registration department who takes care of all the documentation within our own self for all our buyers. So that is the level of customer service and satisfaction we provide. And today Jain Housing, 30% of the business every month happens through customers' referrals itself. Their own friends, family, or they
own buy again with Jains. That is how the legacy of Jains has been in the last 30 odd years, and that's how we want to continue. ரைட் ரைட் நீட்லி புட் அண்ட் ஆல்சோ தர் இஸ் அ பிக் டிபேட் ஆன் சோஷியல் மீடியா. நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சஸாக இருக்கட்டும், மார்க்கெட்டிங் ஹெட்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்க வந்து ரெண்டல் ஹவுஸ் வந்து பயங்கரமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. பட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஓன் ஹவுஸில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ எதனால் இந்த விஷயம் கேட்குறோன்னா, நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ரெண்டட் ஹவுஸ் இஸ் பெட்டர். நீங்கள் வந்து ஒரு வீட்டை வாங்கி இஎம்ஐ லைஃப் லாங் கட்டி அதோட வேல்யூவே அப்ரிஷியேட் ஆக மாட்டுது. அதுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரெண்ட் ஹவுஸில் இருந்துட்டு போகலாமே, நீங்கள் நினச்ச நேரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம், அடுத்த வீடு மூவ் ஆன் ஆகலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஸ் எ சிஇஓ, வாட்ஸ் யுவர் டேக் சார்? See, every human today wants their own asset. ஒரு சொந்த வீடு இருக்கணும், ஒரு asset இருக்கணும் தான். How much ever you stay in a rental house, you have your own restrictions, and it is not your own end of the day. We want our own house. It is a basic necessity for every person. So it is always, see, your house you alone do not stay. 3 generations to 4 generations of yours are going to stay in that house. So you will never have that comfort in any outside rental house. So a home is a basic necessity, and it will always be for us. So there is no second thoughts about it. ஓகே. ஸோ ஆஸ் எ எம்டி ஆஃப் ஜெயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நீங்கள் நிறைய விதமான ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ஒரு சாவி அவங்க கிட்ட கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு இது எல்லாமே மறந்துடுமா? அது எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா ஆஸ் ஒரு ஹியூமனா? The happiness which we see in a family space, in a family's face when we give the keys, cannot be explained. And that is where we feel so proud of when we give the key. I personally hand over so many keys to a customer every month. I want to take his experience. I want to understand how his experience with us has always been, and the bliss Can which you I share get. ஒரு unforgettable incident ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? that move நீங்க ஒரு எமோஷனலா மூவ் ஆன் ஆயிருப்பீங்கல்ல. See, so many different kind of people, customers come to us when they share their story. They share how they have put their lifelong savings, or how they are going to invest their next 20 years savings in a home. And when they take our home after 3 months, 6 months, 1 year, today also they message me, I am so proud living in a Jains community. That is what gives life, that motivates us to do something better always for the community and for the people whom we work for. So that feeling cannot be explained, and that is one of the best feelings which we get. And all this is only because of the team which we have. We have a family of around 450 people who are behind Jain Housing, who work relentlessly to ensure every customer, every inch of a home is of 100% quality. Every inch of a home is utilized by all our customers, and customers stay happy. We also have after sale customer service for 12 to 24 months. Anything they face, we are always there for them all throughout. So we are into business for that, and we are proud that all our customers are happy with us. Wow. Na sona madri, it is always right time to invest in a property during a pre-launch stage. So ipo Jain 77 is running with some fantastic pre-launch offers which a buyer can never ever get it back. So we are running with an investor fest which is coming up very soon this week. So I only urge the buyers, do not miss such fantastic pricing. See, always real estate should be bought at the right time and at the right location. So Perangudi is the right location, and today is the right time. Today, if you invest in Perangudi, you will see the property prices increasing by 10 to 12 lakhs in only 45 days. So this is what I urge the buyers, don't miss out on such big offers. ஸோ ஹியரிங் அபவுட் ஜெயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஸோ 210+ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஜெயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் உங்களுடைய ஃபுல் டைம் அண்ட் மெயின் விஷயங்கள்லாம் இருக்கா, இல்லை இதை தாண்டி வேறு பிஸ்னஸும் இருக்கா? So yes, over the past 10 to 12 years, we have done a lot of backward integration. So backward integration, I mean, we have our own door factory, we have our own UPVC factory, we have our own RMC plants, we have our own interior modular kitchen company. So all these have been done so that
we are personally involved in what are the kind of materials which are used during the construction. Number we closely, since we have our own material factories, it gives us more comfort and satisfaction and confidence with the kind of materials which we are using in our own நைஸ். project. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது குறிப்பா பெருங்குடியில இந்த 777 ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லா ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. இத தாண்டி சென்னையில வேற எங்கெங்க ஜெயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு? We have around 9 projects today in Chennai. We OMR le 5 projects irukku. Perungudi being one. We have in Thoraipakam, we have in Semencheri, we have in Navalur, we have in Paddur, we have in Palavaram, we have in Manapakam. We are launching plots, land in Kuthampakam and Poonamali, Tirumalazi. So these are the locations which we are having current projects today, and everywhere we provide affordability, luxury at affordability. So everyone should experience luxury with us. And we are also having projects in cities like Hyderabad and Gachibowli, which is one of the prime locations of Hyderabad today. Bangalore, South Bangalore, Bannerghatta Road, we are having projects. So currently we are doing these projects in Chennai. வாவ் வாவ் தட்ஸ் ரியலி ஹியூஜ் ஆக்சுவலி. இவ்ளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா மக்கள் வாங்காம நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கும்ல, ஏன்னா சென்னையில் இவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது சவுத் இந்தியாவிலேயே. அப்படி பார்க்கும்போது நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ மக்கள் வரதுக்கான காரணம் என்னன்னு நீங்கள் ஒரு செல்ஃபாக ஒரு விஷயம் எடுத்திருப்பீங்கல்ல, என்ன நினைக்கிறீங்க? There are so many factors why people come to Jains. One is the trust which they have on us, the legacy which Jains has in Chennai today since 37 years. Why they should come back to Jains? Other factors are we provide the highest carpet area in the city today. We provide luxury at affordability. We provide one of the best designs today in the market. Our floor plans, you will never see any dead space. You will see life in our projects. Our projects, we don't build with only concrete walls. We make sure there is life inside the project. We will have so much of green space. We will have so much of landscape. We will have so many social spaces like amenities. So these are the reasons why customers come to us, and we only look forward to every project. We only look forward to keep improving customer experiences. That is what or always we are focused on. Solid and fantastic, sir. That was really very inspiring. So what's your future goal? ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க மிஸ்டர் சச்சின் கிட்ட கேட்கும்போது, நான் இது ஒரு டார்கெட்டாக வச்சுருந்தேன், இப்போ நான் அதை ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணேன்னா வாட் இட் would be? We want to be the number one real estate company in the country. Okay. That is our long-term goal. But yes, we are going to take steps at time. We are planning to expand to various cities like Trichis, like Madurais, like down south. And we are also planning to expand to states like Maharashtra's and Gujarat, and planning to, expand our footprints all over India. So yes, we are currently having projects around 6 cities today, and across 3 to 4 South Indian states. We are going to expand throughout the country, and we only want to become the number one real estate developer in the country. Wow, brilliant, sir. That was really inspiring, and I hope sure you will hit your dream. Thank you Thank you so much for your time, and all the best, sir. Thank you. Thank you so much.